Okay, welcome to Society Mic. Okay, இன்னைக்கு கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். Okay, so today we are going to talk about a very interesting topic. And இன்னைக்கு நம்மளோட sponsors வந்து the Namaste. And before we start further, let's introduce ourselves. On my right. Hi guys, it's me again, Christopher. Hi guys, I'm Shiva baby. Hi guys, I'm Joshua. Okay, what Okay. we are going to talk about is about parenthood that we actually faced in our early childhood lah. That Yeah. means 90s babies வந்து எப்படி வளர்த்துருக்காங்க அப்படி நம்ம பேச போகிறோம். Okay, so start with you. How was your phase of life? What do you think parenthood should be like? No, parents should be like more supportive and the child வந்து should get comfortable talking to their parents. I mean like அது வந்து ஒரு barrier, அதாவது அவங்க superior நம்ம சின்னது மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. I mean like it should be like equal and then they should like பிள்ளைங்களை முன்ன கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து போனா and then they will be able to understand the kids better. ஸோ பின்னாடி பார்த்துட்டு ஒரு சிஸ்டம் பார்த்துட்டு ஓகேம்மா நீ கரெக்டாக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு அந்த பிள்ளையை வந்து மென்னுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு and then like show her like a certain purpose and then see what she does or he or she does, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு and then we'll work from it. அப்படி பண்ணா வந்து நம்ம சொசைட்டி இன்னும் பெட்டரா வரும்னு எனக்கு பர்சனலா தோணுது. So what about like in career sense of point ல இருந்து பார்ப்போம். இப்போ career sense of point ல இருந்து how do you think that parents should be able to help? Parents should be able to help இப்போ in career. brought up பண்ணும்போது நீங்க சொல்றீங்க அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. So career point வந்து you want the parents to observe of the kid or how do you think? No, they should observe the kid and then see what works for them and doesn't work for them. சில பேருக்கு okay இப்போ வந்து it's actually a simple topic. The thing is like kids வந்து able to understand the parents better and also like அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிள்ளைங்களை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகே அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ட்ரா பண்ணுறாங்களா, ஓகே அவங்க வந்து ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கரியர் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஒரு வழி வந்து அவங்களை நம்ம தேடி கொடுத்துட்டோம்னா and then they'll able to grow faster. I think that's thing. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு Connections. yeah, the connections is very important. Yeah, and also I think that அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்து, ஏன்னா பாதி இடத்து ஐ மீன் லைக் ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு 50% வந்து வெளியே தான் அந்த பிள்ளை வந்து வளரும். ஸோ என்வாயர்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Yeah. So bro, what do you think of it? One thing I want to emphasize on like Indian culture, sometimes like our parents put their dreams to their children. திணிக்கிறது. Yes, that's the biggest problem. So like if you become a lawyer, doctor or engineer, I mean you are successful. If you become like a social media content or actor or artist, mean like there's no job scope and all that. So this kind of stereotyping lah. That means only doctors, lawyers and engineers can do well. Yeah. Yes, exactly. And then one more thing we got in this brown parent culture is blame culture. Yeah. Blame culture. So like instead of correcting the child, they put the child down. So when you put the child down, you emphasize on blame culture. It'll affect the child's the child's growth, and they will lose confidence. They will lose confidence to do things next time the right way instead of correcting it straight away and for them to progress further. Yeah. இப்போ எப்படின்னா பக்கத்து வீட்டு பையன் அவன் பாத்தியா அவன் படிச்சிட்டான் அவன் லாயர் ஆயிட்டா நீ பாத்தியா. Yes, comparison is another thing. Yeah. So Macha, what do you think? I think from what we have been discussing over here, I think it has like its own good and its own bad. Because like I think in a point of view where like our parents only know like a certain thing because in their time that's what they knew. Evolved technology and all. Exactly. So like the best they could even think of is like, okay, if I do this for my son, for my daughter, I think this would be the best. So like if you want to compare now like to how they brought us up and how we would how we would bring up our kids, Yes. it'd be totally different because of the era difference, the exposure and all that. So what I would say like what my parents did for me was the best, even though right now when I think about it, it was totally like, oh shit, it's actually quite damaging. The amount of whacking, the amount of you can do better. I want you to make sure you get all this straight A's. I want you to be in the first class. Things like this have been pushed, and the only thing that has been in their head was just you to study and get good results and be better. No, so that you have a backup, in case like things don't work out. Yeah. That should be a backup plan, right? I mean, from my point of view, what Chris was saying, like they always wanted you to be successful. Yeah. Yes, So yes. their mind is always full of
education is the only path for success. Yes, Yeah. yes. Nothing rather than that. You see, True. like if you say like brown parents, right? I think every culture has their own way of bringing up. That means not to be racial here, but I'm just trying to say like mostly Chinese kids, mostly their parents teach you how to invest. Yes, yes. Our parents teach us how to save. That's just, That's like Yes, a big true, true. barrier it's a between big the barrier. two. And Regret also, not buying a house in 1999. yeah, because you see, same goes to the education part, right? If you study well, you have to study well. You have to get everything A. Then, if you see in a bigger scope, this is not to bash parents. This is just a point of view. Definitely. This is just to understand that you see, every children has their own strength and disability. Yeah. So it's not a necessity for everyone to achieve their education. Yes. You see, there's lots of kids out there who can play good football. They could be content creators. They can Yes. be acting, they can be singing, they can be doing music and all. But because of the constraint and also the restriction from the family, they don't really get exposed. No, the thing is, we can't blame parents altogether because they were brought up very differently. Yeah, Because I we agree. were brought up like with handphones and like phones and like life is different for them. It was just their parents, and their social life was very different. Yes. We can't blame parents 100%, but they can learn, they can adapt, Yes. but they're not ready to. It's the same thing like If they adapt, then things will be different. Yes. like the way that you say, right, they have to learn. That's the part where we want to emphasize. Yeah. Yes. That means They should learn, parents should start to learn and speak to the children. That means if you are doing something wrong, it doesn't really has to be a argument or a overheated conversation or True, anything. true. You just have to talk. Parents are not ready to listen. Yes, yes. Because nowadays parents, I wouldn't say that parents are bad people, because our parents who the one who brought us here. Yeah. Yes, But yes, the definitely. thing that I'm trying to say is, instead of saying that I'm the only one who's right and you don't know about the outer world. Yes, we don't know about the outer world because you didn't let us Yeah. to. There's a saying in Tamil, ஒரு கப்பை வந்து அங்கேயே இருந்தாக்கா கடலை பார்க்காது. Yes. So அந்த கப்பலை வந்து you have to let it go. Yeah. Only then you can know how dense the ship actually can go. Yeah. Yes. அதுதான் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது பேரண்ட்ஹுட்ல வந்து லேர்னிங் குறவா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இப்போ பிள்ளைய வளர்த்தாக்கா இதுதான் செய்யணும் இதுதான் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இருக்குல்ல. இப்போ அட்லீஸ்ட் இப்போ மினிக்க சொல்லுவாங்க பேபிக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து they are actually learning what to give and not to give. Yes, yes. இப்போ சீட் பண்ண தான் சாப்பிடணும், இது சாலிட் ஃபுட்ஸ்லாம் இப்போ தான் எடுத்துக்கணும். இது ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அதாவது ஒரு ப்ரீ ஸ்கூல் போகும்போது what he actually needs. Yes. It's not that what he wants, what he needs. Yeah, what he... Because our parents have already gave us what we want. Yeah. புரியுதா? That means அதாவது இப்போ உனக்கு எஜுகேஷன் தேவை, எஜுகேஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ டியூஷன் தேவை, டியூஷன் கொடுத்தாச்சு. நம்மளுக்கு அந்த கேம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. பியானோ கிளாஸ் போ, ஸ்விமிங் கிளாஸ் போ, No, it's taekwondo, கராத்தே கத்துக்கோ. எதுக்குன்னு? because of their surrounding like that. If அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை அவங்க பார்த்துட்டு இந்த பையன் தெக்கோண்டோ பண்ணி ஓகே பிளாக் பெல்ட் எடுத்துட்டான், ஓகே நம்ம பையன் அதே மாதிரி சேர்த்து அவனையும் சாதிக்க வச்சுட்டு அப்படி இது பண்ணிடுறோம். ஸோ திங் Yes, yes. அவங்களுக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும். அதுக்கு மேலே அந்த திங் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் புரியுறது இன்னும் பெட்டர் கஷ்டமா இருக்கும்ல. The only thing I should think of, I could think of is like where you and your parents should be a safe space where you can openly discuss anything. Yep. It could be a bad thing that you're suffering with. It could be A taboo topic. yeah, taboo a topic, taboo yeah, they topic. should, Yeah, because like I feel like these days it's very hard. It's very hard for like parents and also their kids to actually sit down and actually have like a normal conversation, like a safe Yeah, true. space. Some topics are sensitive and all. Yeah. So to maintain the respect between like a father and son relationship like that. Yes. So that's why this kind of topics are not spoken. Correct. Yeah. But the thing is, they're just scared that something might happen. Or Yeah, something like yeah, that. But the yeah. thing is, they should talk about எங்க தொடணும் எங்க தொடக்கூடாது, and then the other stuff. So இதெல்லாம் பண்ணாதான் then the kid will know. Okay, இதெல்லாம் வந்து ஓகே கை வச்சா நம்மளுக்கு வந்து தப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு Yes. சொல்லிட்டு அந்த திங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது புரிய வைக்கணும். Mm. அந்த பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க வந்து கரெக்டாக Yeah. வந்து கொண்டு போகணும். So I feel like we all can learn. Like over here, what I can learn is like how my parents were. I can totally see like, okay, I got to be better than this. Yeah. I mean, that's the only way. You have to learn. And parenthood is not only just like a textbook where like chapter 1 to chapter 10, and that's about it. No, I think it's like you got to learn eventually. Yeah, Constantly constant evolve. learning. Yeah. And I'm sure along the way you will definitely learn one or two things from your kids as well. Yeah. ஸோ பேரண்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசுங்க பேசுறது தானே
பேசுங்க பிரச்சனை இல்ல. பேசிடலாம். There was a good topic, guys, to be Yeah. covered. I think that's all from us for Yep. today. Stay tuned, like, comment, and subscribe if you want us to post anything like this. Do let us know. Thank you, guys. Okay. Thank you guys. Thank you.